welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. दिसे स्वर्णमाली महासे प्रदानो लकल कुत्न किरल्लिन दिलीमी उयन्ही समाधि सुवेपा नीलू पिलीम देसी गलाई सिल्लू रंगुल एल दयावी रहत पातियुन्ही अहस लत पुरानी मियाई पुण्य भूमि महामेघ करनी मियाई पुण्य भूमि महामेघ करनी Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. And today I'm going to present you with a very valuable information with regards to movement. Now, movement is very important for anyone in any age. What is movement? Movement is that we need to move, because rule number one is that sedentary lifestyle will make you unhealthy and you will have many diseases coming your way if you are going to have a sedentary lifestyle. But ironically, it is the sedentary lifestyle that is promoted in the Western culture, the remote, all the conveniences in the modern day life, car, everything that will prevent us from doing enough movement. So if you understand this, then you should make steps to have some movement. Try to walk as much as possible. Try to have your body move. And it is
most times people think that you need to jog or run, which is not the case at all times. What we need to understand is that we need to raise our heartbeat from 160 to 180, and then we can let it settle down. So you can jog for 5 minutes, and then you can walk for 10 minutes. You can again jog for 5 minutes, you can again walk for 10 minutes. During the day, when you are at work, during your break, please make yourself to take you outside of work. If you have a park, just go around the block, go around the park. And when you are going, just make sure you do deep inhalations and deep exhalations. So this will refresh your mind, keep your lungs strong and clear. And most importantly, it will help the heart, because you are giving some exercise for the heart muscles, and that will strengthen the heart muscles. In any human, there's 50% of your nerves, 50% of your veins, and 50% of the circulation is below the waist. So walking will give a good stimulation, will give you a good vibration to all these muscles below the waist. And for that locomotion, you need to use your brain, because there is a lot of muscles that work involuntarily, but with the use of the mind. We will not be able to walk if the mind is unstable. So this will stimulate the brain and keep you away from deadly diseases like Alzheimer's or Parkinson. So walk every day. At least any walking is good walking. Even if you walk for 5 minutes, 10 minutes, even if you are brave enough to park your car a block away and then walk to the train station. So coming back, you have to walk the same distance back to the car. And you will be the judge for this. When you get inside the car after your evening brisk walk, you will find a much more coordinated, calmed effort when you are driving. You will not be aggravated as fast as that you would do otherwise. So walking and the movement is of utmost important, and we should make steps to get our body move and make use of all these muscles and refresh it. And the other thing is that if you have a sedentary, if you're not doing so much walking, these muscles can get tight, and there could be some pectin or acid buildup during the muscles, and they can get tight and have soreness. But if you are doing mild walking, you will find that they are much more relaxed and much more easy, and you will find a very restful sleep at night. So I hope you will find this information and make use of it. And if you need any additional information beyond what we have discussed, what I have presented today, you're more than welcome to contact Sri Lanka Morning Show or Sahandro Ayurvedic Center, and we are happy to give you more information. Until we meet again, Ayubowan. Welcome back to another episode of the fascinating world of birds, where today I am joined with a familiar face, our avid bird enthusiast, Chanith Wijeyaratne. Welcome, Chanith. Thank you for having me. So, Chanith, what bird species will you be discussing with us and our viewers today? Well, today I've got a personal favourite, the red-necked stint. Can you give us a bit of details about this bird species? Sure. So the red-necked stint belongs to a group of birds called the waders. Now the waders are quite notable because a great deal of them migrate a very far distance to get here every summer. They go up to Siberia to breed in the winter, then come all the way down here every spring and summer to mudflats where they can be seen feeding. For our bird enthusiasts at home who would like to spot these red-necked stints, would you be able to give us a bit of a detailed explanation about their appearance? Sure. So the red-necked stint is the smallest of the waders, and it's a sort of grey-brown bird with a pale underside and darker upperside. It's tiny as well. I can't overstate how small it is, like a little ball of fluff. When you look at them, it's shocking to think that every year they make it up to Siberia and back. They look like they should die before they get halfway there. Oh, wow, so very tiny in size. Yes.
And what would their diet consist of, being such a small bird species? Well, it's mostly invertebrates and things that they pick up by feeding on mudflats. At low tide, you'll see them flock to mudflats in massive hordes. You mentioned low tide, so would beaches and water areas be the best places to spot these birds? They're mainly a seaside bird, so they're very common on beaches. In fact, I think a beach near the Melbourne CBD has been notable recently for having them, while normally they don't come that far into the bay. But one of the best spots to see them is Avalon Salt Works, which is near Werribee. But really, anywhere with good wetlands or mudflats can have them. It depends. They're a very common bird. In fact, pretty much the commonest Australian wader that migrates. Lovely. So it's not a hard bird to see, but unmissable in Avalon, I would say. All right. Well, thank you so much for explaining to us about this fascinating bird species today, Chanith. I'm sure all our viewers have gained a lot from your expertise. Thank you for your kind words. That brings us to the end of today's segment. Join us again next week when we'll be discussing more about bird watching and bird species. Thank you. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. ආයුබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. පුංචි ඡන්දය පවත්වන්නේයි ඉදිරිපත් කළ තවත් පෙත්සමක් සලකා බැලීමට දින නියම වෙයි. මාර්තු මාස පළවනදා ඒකාබද්ධ මහා වැඩවංචනයක්. IMF පහසුකම ලබන මාසයේදී බැංකු පොලියක් ක්‍රමයෙන් අඩු කිරීමට අවධානය ජනපති කියයි. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ණය යෝජනා ක්‍රමය මාර්තු මාසයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බවත් මේ වන විට උද්ධමනය ක්‍රමිකව අඩුවීමට සාපේක්ෂව බැංකු පොලි අනුපාත අඩු කිරීම පිළිබඳව සලකා බලන බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ සහල් මෝල් හිමියන් මුහුණ දී ඇති ගැටලු සහ ඒවා විසඳා ගැනීමට ගතයුතු පියවර පිළිබඳව සොයා බැලීමට ජනාධිපති කාර්යාලය පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින්. ඉන්ධන මිල, විදුලි ගාස්තු, යන්ත්‍ර සූත්‍ර නඩත්තු වියදම්, ප්‍රවාහන වියදම් වැඩිවීම සහ
අනෙකුත් සියලුම නිෂ්පාදන හා පරිපාලන වියදම් ඉහළ යාම නිසා සහල් කිලෝවක නිෂ්පාදන වියදම වැඩි වී ඇති බවත් එම නිෂ්පාදන මිලට සාපේක්ෂව දැනට වෙළඳ පොලේ පවතින සහල් මිලට තම නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමෙන් පාඩු සිදු වන බවත් සහල් මොහොල් හිමියන් විසින් මෙහිදී පෙන්වා දෙනු ලැබුවා. එහිදී වීමනිදී ගැනීමට ලබාගත් බැංකු ණය සඳහා 28%ක පොලියක් ගෙවීමට සිදුවීම හේතුවෙන් මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති දුෂ්කරතාව පිළිබඳව ඔවුහු කරුණු ඉදිරිපත් කර සිටියා. මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කළ ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ පාරිභෝගික ජනතාවට මෙන්ම ගොවීන්ටද ලබා දිය හැකි සියලු සහන ලබා දීම රජයේ අපේක්ෂාව බවයි. ගොවියාගේ නිෂ්පාදන වියදම අඩු කර වී නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමටත් සහල් නිෂ්පාදකීන් මුහුණ දෙන ගැටලුවලට ලබා දිය හැකි විසඳුම් පිළිබඳවත් කඩිනමින් සොයා බලන ලෙස ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් දෙනු ලැබුවා. ගොවියන් නිසා කරන අපි ව්‍යාපාරයක් නිසා අද දවසේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් බොහොම කාරුණික ඉල්ලීමක් කරා අපි කණ්ඩායම එකතු වෙලා වීමිල වැඩි කරන්නයි කියලා. නමුත් රටේ පවතින පාරිභෝගික ජනතාවගේ ප්‍රශ්න නිසා මේ කන්න එහෙම කරන්න බෑ. නමුත් මේක මේ අවුරුද්දේ මාස 6ක් 7ක් ගෙවුවම ආර්ථිකයේ වෙනසක් වෙයි. ඊට පස්සේ අපි ඒ වගේ තීන්දුවක් ගමු කියලා තමයි සාකච්ඡාව අවසන් කරේ. දැන් 140ට වුණොත් එහෙම ඔබතුමාලා මේ සහල් විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන කීයද? සාමාන්‍යයෙන් වී කිලෝ එක වැඩි කිරීම දෙක. දැන් හාල් වී 140ට ගියොත් හාල් 280 වෙන්න ඕනේ. දැන් 280ටත් වෙන්න ඒ පුයිමල එකත් වෙනස් වෙලා තියෙන අසාමාන්‍ය බැංකු පොලිය, අසාමාන්‍ය විදුලි බිල, අසාමාන්‍ය බදු, අසාමාන්‍ය හැමදේම. පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම බාධාවකින් තොරව පැවැත්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිසමට නියෝගයක් නිකුත් කරන්නයි ඉල්ලා සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබ රහුමන් විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා කැඳවන ලෙස ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය නියම කළා. එම පෙත්සම ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන මුරුදු ප්‍රනාන්දු සහ අචල වෙංගප්පුලිගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල ඉදිරියේ කැඳ වූ අවස්ථාවේදී. එහිදී ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලේ සභාපති විනිසුරු ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන සඳහන් කළේ මෙම පෙත්සම සලකා බැලීම සඳහා තමන් සමාජිකත්වයෙන් නොදරන විනිසුරු මඩුල්ලක් වෙත යොමු කරන ලෙසයි. නීතිපතිවරයා වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් නෙරින් පුල්ලේ අධිකරණය හමුවේ කරුණු දක්වමින් කියා සිටියේ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීමට අදාළව ඇප මුදල් බහර නොගන්නා ලෙස දන්වමින් තේරීම් බහර නිලධාරීන් වෙත රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්වරයා විසින් නිකුත් කළ ලිපිය මෙවන විටත් ඉල්ලා අස්කරගෙන තිබෙන බවයි. අද තැපැල් ඡන්දය යම්කිසි ප්‍රමාදයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ කුමන්ත්‍රණය කැබිනට් මණ්ඩලයත් මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් කීප දෙනාත් එකතු වෙලා ගත්තු තීරණයක් බව වංක සහයෝගී ක්‍රියාවක් බව අපිට හොඳටම පේනවා. මාර්තු මස පළවනදා ඒකාබද්ධ සමස්ත මහා වැඩවර්ජනයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට වෘත්තීය සමිති තීරණය කර තිබෙනවා. ශේත්‍ර රැසක වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් පැවැත් වූ සාකච්ඡාවකින් අනතුරුව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව තෙල්, විදුලි, වරාය, ජල සම්පාදන, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපන, බැංකු පද්ධතිය ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රැසක වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධව මෙම වැඩවර්ජනය සිදු කිරීමට එහිදී වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් තීරණය කර තිබෙනවා. සමගි ජනබලවේගය රට ගොඩනැගීමේ ආර්ථික ඉදිරි දැක්ම එළි දක්වනු ලැබුවා. ශ්‍රී ලංකාව ලෝකයට එකතු කරමින් ධනය උත්පාදනය කරන බව ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා අවධාරණය කළා. ඔබ අප සියලු දෙනාම අවබෝධ කරගත් යථාර්ථය අද අපේ රට වැටිලා. අද අපේ රට බංකුලොත් වෙලා. එහෙමනම් එදා ප්‍රේමදාසතුමා ජනාධිපතිතුමා ජනසවිය කරා වගේ ඊටත් වඩා ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයක් අපි නිර්මාණය කරන්න සම්පූර්ණ සලස්ම ගහලා තියෙනවා. හරි? නමුත් ඒ හරහා අනවශ්‍ය දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නැති වෙන විදියට සියලු දෙනාට සාධාරණත්වය ඒ සුබ සාධනය ලැබෙන විදියට අපේ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි මෙතනට අවිලා නිකන් කතා කරන්නේ නැහැ. කබිරුවේ රාණුයි මමයි ගොඩක් වෙලා පැය ගණන් දවස් ගණන් සත්‍ය ගණන් අපි සාකච්ඡා කරනවා. අපේ විද්වත් මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. අපි තුන්දෙනා විතරක් නෙමෙයි. අපි තුන්දෙනා විතරයි දේශපාලනඥයෝ.
ඒ කට්ටියත් එක්ක කතා කරලා අපි සජිත් ප්‍රේමදාස අපේ නායකවරයාත් එක්ක සෑහෙන්න කතා කරනවා. අපි ප්‍රශ්න කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔහුගේ මතය සහ අපේ මත වෙනස් වෙනවා. අපි එකඟ වෙනවා. එහෙමයි අපි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම කල්දැමීමට සිදුවීමේ චෝදනාව තමන් වෙත එල්ල වුවද තමන් ඊට වගකිව යුතු නැති බව රජයේ මුද්‍රණාලයාධිපතිනි ගංගානි කල්පනා ලියනගේ මහත්මිය පවසනවා. පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ඊට හේතුව දක්වමින් ඇය සඳහන් කළේ නීතිය ඉදිරියේ කටු දැක්වීමට අවශ්‍ය නම් ඊට තමන් සූදානම් බවයි. අපි මේ වෙනකොට සියලුම සාමාන්‍ය මුද්‍රණ කටයුතු මැතිවරණයේ ඉවර කරලා තියෙන්නේ. දැනට අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඡන්ද පත්‍රිකා සහ ද්විත්ව ඡන්ද පත්‍රිකා පෝස්ටර්ස් ප්‍රතිඵල ලේඛනයි විතරයි. ඒ දක්වා අපි කරලා තියෙනවා. මුලින්ම අපි මේ වැඩේට මිලියන 400ක් වගේ යනවා. මිලියන 400න් අපි මිලියන 200ක් අත්තිකාරමක් හැටියට ඉල්ලුවා. නමුත් ඒ අත්තිකාරම හැටියට අපිට හම්බුනේ ප්‍රතිපාදනය මිලියන 100ක. ඒකෙන් බණ්ඩාගාරයේ මුදල් වශයෙන් ලැබුණේ මිලියන 40යි. එතකොට අපිට මිලියන 400ක වැඩ කරන්න මිලියන 40න් තමයි අපිට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. අධිකරණය හා පාර්ලිමේන්තුව හරහා තැපැල් ඡන්දය පැවැත්වීම නතර කිරීමට අවස්ථාවක් නොමැතිවීම හේතුවෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රියාවලිය කඩා කප්පල් කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරගෙන යන බව ජාතික ජනබලවේගය පවසනවා. එම පක්ෂය පැවැත් වූ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් එහි නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක පැවසුවේ මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළ මුදල් මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබා නොදීම එහි එක් පියවරක් බවයි. අපි සැලසුම් හදනවා ජනතාවගේ සහාය අරගෙන මේ රට ගොඩනගන්නේ කොහොමද කියලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ සැලසුම් හදනවා ජනතාවට මුහුණ නොදී පලා යන්නේ කොහොමද කියලා. අපි අකුරු ඇස්සේ ඉඳන් රනිල් වික්‍රමසිංහට කියන්න කැමති ජනතාවට මුහුණ නොදී ජනතාවගේ සහාය නැතුව ජනතාවගේ කැමැත්ත නැතුව තමුන්නාන්සේ ඔය පුටුව හොබවන කෙටි කාලය තමයි මේ ගත වෙමින් තිබෙන්නේ. මතක තබා ගන්න. ආණ්ඩුව සක්‍රිය තීරණයක් ගතහොත් තැපැල් ඡන්දය විමසීම නියමිත දිනට පැවැත්වීමට හැකි බව පැවර සංවිධානයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා. මේ අතර පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා වියදම් සපයා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇතිවිය හැකි ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් විස්තර කරමින් එය මහා අර්බුදයක් බවට පරිවර්තනය වීමට පෙර අවශ්‍ය පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡා කිරීම මගින් එය විසඳාගත යුතු බව රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි මහතා පවසනවා. කවුරු බලයේ හිටියත් මේ මැතිවරණ කල් දැමීමේ ක්‍රියාවලිය කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ අනීතික ක්‍රියාවලියට මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙක්ම එරෙහි විය යුතුයි. නීත්‍යානුකූලව තැබිය යුතු මැතිවරණය ව්‍යවස්ථාපිතව සහ මැතිවරණ පනත්වල අනුව තැබිය යුතු මැතිවරණය පවත්වන්නට රජයට ආණ්ඩුවට අපි බල කළ යුතු වෙනවා. වතුකරේ කම්කරුවන් ලෙස වැඩ කරන ජනතාව කුඩා තේවත්තක හිමිකරුවෙකු බවට පත් කිරීම තම අරමුණ බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කරනවා. වගා නොකරන ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් රට තුළ ඇති බවත් ඒවා මුඩු ඉඩම් බවට පත්වී ඇති බවද ඔහු තවදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. රට ගොඩනැගීමට හැකියාව, දක්ෂතාවය සහ කුසලතාවය ඇති කණ්ඩායමක් සිටින්නේ සමගි ජනබලවේගයේ පමණක් බවද ඒ මහතා කියා සිටියේ පැවති එම පක්ෂ ජනහමුවක් අමතමින්. පළමුවෙන්ම මුදල් නැමැති බැසිල් රාජපක්ෂට යන්න වුණා. ඊළඟට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂට යන්න වුණා. ඊට පස්සේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත දසලක්ෂ සංඛ්‍යාත ජනතාව මහා පාරට බැහැලා සතර දිග්භාගෙන් කොළඹ වටලවලා 69 ලක්ෂයක වරමක් ලැබපු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාව කණෙන් අල්ලලා එළියට දැම්මා. මොකක් හින්දාද? ජනතාවට ඕන වුණා වෙනසක්. ජනතාවට ඕන වුණා සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. ක්‍රමේ වෙනසක්. ක්‍රමේ වෙනස සිදු වුණාද? කොහෙද උනේ? ඊට පස්සේ රාජපක්ෂලගේ අතකොළුව 134ක් පාර්ලිමේන්තුවේ
රාජපක්ෂලට ආරක්ෂාව ලබා දෙන ජනාධිපතිවරයෙක්ව පත් කරගත්තා. කිසිම වෙනසක් සිදු වුණේ නැහැ. හැබැයි තාමත් ජනතාව දුක් විඳිනවා. තාමත් ජනතාව වද විඳිනවා. තාමත් ජනතාවගේ ජන ජීවිතය තාඩනයට, පීඩනයට, අසහනයට ලක් වෙලා ජන ජීවිත දසලක්ෂ ගණනින් විනාශයි. විදුලි බිලට එරෙහිව ඉන්ධන වරාය විදුලි බැංකුව ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර රැසක වෘත්තීය වේදීන් විරෝධතාවයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. නීති විරෝධී ආකාරයෙන් ඉහළ දැමූ විදුලි ගාස්තු යලි පහත දැමීමට අවශ්‍ය මැදිහත්වීම් සිදු කරන බව විදුලිය පාවිච්චි කරන්නන්ගේ සංගමය පවසනවා. දැන් දවස් 2ක් 3ක් නෙමේ විදුලි බිල කියන්නේ විදුලිය නොකඩවාම පැය 24ම දෙන්නේ. එතකොට දැන් අර නැති වෙලා තිබ්බ විදුලිය කොහොමද එකපාරම මේ දවස් 2-3ට ආවේ? ඒක බොරුවක් නේ. මැති ඇමතිවරු තමයි හැමදේම කරන්නේ. දුක්පත් මිනිස්සු අසරණ වෙනවා. දැන් පාටි බිල වැඩි වුණා කියලා කොහොමද එකපාරටම කරන්ට් එක වෙන තැනකින් ගෙනාවද? මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. The segment that promotes Sri Lankan culture, diversity, nature and heritage is proudly sponsored by Prestige Wardrobe and Shower Screens. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment.
Hi, today we got someone very special in this kitchen who's been here many times, Miss Sri from Vietnam, to show us something very special dish from Vietnam. So, Miss Sri, please tell us what you're going to do today. Hi, thanks for having me again and again. I'm going to show how to make beautiful rockling fish with mango salad. There's some ingredient here. Is we need the green mango. This is the unripe mango, and we also need white onion, and this is the mint, coriander, and curry paste, garlic, chili, lime for dressing, some vegetable oil. We need some sea salt and black pepper for our fish. And the last ingredient, we need some crispy shallot. Before I'm going to cook the fish, I would like to finish my dressing. So this is a very basic dressing we use for salad. So I like lime juice, sugar, fish sauce, garlic, and chili. But in this salad dressing, we need to add a bit more coriander to give you more flavor. So this is our coriander roots after powdered. Give it so much fragrance, a beautiful salad dressing for the fish. And now we're gonna fry the fish with some vegetable oil. You just don't add it too much because like a pan fry. This rockling is quite fatty, so just need a little bit of oil, that's enough. You know, this salad and fish you're gonna serve very fresh. So by the way, while you fry the fish, you can be able to prepare the salad. So make sure both come up at the same time. So it's so much fresher. So while I'm waiting for the oil get hot, I'm going to make the salad now. So we're going to add mango slice, and then we'll add a bit of onion. And then the salad dressing. Also, you use half of salad dressing, half you use for the fish. And this is our curry paste. The curry paste, you also need some coconut cream to make the curry paste more, a little fatty, more creamy. I always mix the salad with the paste and the dressing first, and then herb. And so you put the herb inside, don't mix them too long, they get into soggy, unfresh. More coriander leaf and mint. With rockling, it's beautiful fish, you don't need to do anything with it, just sprinkle a little bit of salt. I love rockling, it's so beautiful. It's the texture, it's so creamy. With rockling, don't cook them too much, just cook enough. It gives you nice texture. You're gonna slide the fish on the plate. Okay, before you put the salad on top of the fish, I like my salad dressing, go on top of the fish first. So every bite with fish, you have a bit of beautiful combination of the taste and the texture.
Vietnamese style is always, the topping is so important. You see what inside. So some inside have some, you have to leave the rest on top too. So when the people look at it, they know exactly what you have inside. All right, here, what we need to do, a bit more crispy shallot. This is a big chili. We're gonna slide them, or you're gonna. My rockling with mango salad. Come and try. It's so simple, so easy, it's so beautiful. Thank you very much. That was beautiful and smells nice. Yes. Can't wait to eat. Well, that's a beautiful dish and very quick. Thank you very much, Miss Wee. That was very quick and very simple looking dish. And I hope you can come and show us more dishes. And thank you again. You're welcome. And that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Bye. If they know that you're about, 'cause the good match the glow of your eyes. You know who am I? Just an ordinary guy, trying hard to win me first prize. Oh, my Candida, we could make it together. The farther from me, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Oh, my Candida, just hit my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter, 'cause it tastes so in my dreams. The future is bright. The gypsy told me so last night. Said she saw our children playing in the sunshine. But there were you and I in a house, baby, no lie. You know I'm trying hard to win me first prize. Oh, my Candida, we could make it together. The farther from me, girl, the better. Where the air is fresh and clean. Oh, my Candida, just take my hand and I'll lead you. I promise life will be sweeter, 'cause it says so in my dreams. A little bit of soap will never wash your lipstick from my face. A little bit of soap will never, never, ever, ever erase the pain in my heart as I go through the lonely years. A little bit of soap will never wash away my tears. Oh, a little bit of soap will take away your powder from my chin. A little bit of soap will never, 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 ever begin to beat in my heart and my eye as I go through the lonely years. Little bit of soap will never wash away my tears. Now have you heard, when love begins to die, you need someone to cry night or day. Just like the birds who left the robin's nest, just like all of the rest, you flew away. Oh, the little bit of soap will take away your perfume eventually. A little bit of soap will never take away the memory of your name in my mind as I go through the lonely years. Little bit of soap will never wash away my tears. A
little bit of soap will never wash away my tears. A little bit of soap will never wash away my tears. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Good morning. My name is Tissa Vijayaratna, neurologist from Melbourne. Today, Brain Health for All segment, we are going to talk about mini stroke or transient ischemic attack. Now, you are very familiar with pageants. In particular, in Sri Lankan pageants, you have those men coming up with whips before the real pageant begins. So the TIA is like them. Mini stroke or TIA can be a warning sign of a bigger stroke within the next 2 to 3 weeks. So what TIA does is it gives you an opportunity to fix that so that you can prevent ending up with a big stroke. What are the symptoms of TIA, you might wonder? Well, symptoms of TIA or mini stroke are basically the same as symptoms of stroke. You might suddenly lose blood supply to one eye. If that happens, you might experience suddenly the vision going off in one eye rather than both eyes, as if a curtain drawn in front of your eye. That's an indication, even though this may last for like 15 minutes, 20 minutes, that's an indication that you have a problem of blood supply to that part of the brain. Another symptom would be losing speech, inability to say the words that you wanted to say. That might last only few minutes, sometimes up to about 10-15 minutes, sometimes with tingling or numbness or weakness on one side of the body at the same time. The difference between stroke and mini stroke or stroke and TIA is stroke leave you with permanent deficits. If you lost vision due to stroke, that would stay with you until you go to the hospital and for weeks to months, sometimes even longer than that. If you develop tingling, numbness or weakness on one side of the body, that would last for a long period of time. Whereas mini stroke or TIA symptoms last a shorter period of time. When I teach medical students and young doctors, I normally tell them that stroke, when you see patients, you see the problems that they have. Whereas TIA or mini stroke, you don't see the problem, you hear about them. But when you hear about them, you take them very seriously and do the necessary investigations reasonably urgently. Now at home,
if you develop stroke symptoms or mini stroke symptoms, you only do one thing. In Australia, you ring 000 and ask them to take you to the hospital. You let doctors decide whether it is a mini stroke or a major stroke, as the urgent treatment are needed, whether you have a TIA or main stroke. We'll talk more about the investigations of mini stroke during the next episode. But remember, mini stroke is a warning sign of a bigger stroke, and it gives you an opportunity to fix the underlying risk factors so that you can avoid having a stroke. Stroke is contributing to almost 40% of disability caused by all brain disorders. Therefore, preventing strokes is a highest priority for all of us when we work towards quality neurology and better brain health for all. So send your questions in. We'll talk more about how to investigate mini stroke during the next episode. Take care, stay well and stay safe. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහන මගින් අපි ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිටින ශ්‍රී ලාංකීය ප්‍රජාව අපේ උපන් රට වෙනුවෙන් කරන විවිධ ව්‍යාපෘති විවිධ උපකාර කිරීම පිළිබඳව විටින් විට අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඔබ අපි හොඳින්ම දන්නා අපිට හුරු පුරුදු පදනමක් තමයි සිරිල් ධර්මවර්ධන පදනම කියන්නේ. ඉතින් මේ සිරිල් ධර්මවර්ධන පදනම වසර 10ක් තිස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතා අන්ත අසරණ දිලිඳුන්ට එහෙම නැත්නම් රෝගීන්ට ගිලන් රථ සේවාවක් පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මෙන්න මේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව නැවත සමාලෝචනයක් කරන්න මේ පිළිබඳව වර්තමාන තත්ත්වය ගැන දැනගන්න අපි ආරාධනා කරා සිරිල් ධර්මවර්ධන පදනම වෙනුවෙන් බිනරට. ඉතින් බිනර මුලින්ම අපි ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනට ඔබව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. බිනර මුලින්ම කියන්නකෝ බලන්න දැන් මේ වසර 10ක් තිස්සේ කෙරීගෙන යන මේ සිරිල් ධර්මවර්ධන ගිලන් රථ සේවා ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන ප්‍රගතිය කොහොමද? අපි බොහොම වසර 10කට කලින් බොහොම කුඩාවට ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ කරපු මේ ගිලන් රථ සේවාව අද රට පුරා ක්‍රියාත්මක වන ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවැනි විශාලතම ගිලන් රථ සේවාව බවට පත් වෙලා තියෙනවා. දකුණේ පමණක් නෙමෙයි උතුරු මැද තමයි අපේ විශාලතම ක්‍රියාන්විතය සිදු වෙන්නේ. උතුරු මැද උතුර සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශයේත් මහරගම පිළිකාරෝහලට අවශ්‍ය ඒ රෝගීන්ට අවශ්‍ය ගිලන් රථ පහසුකම අද අපි ශ්‍රී ලංකාවේ නොකඩවා වසර 10ක් ඕස්ට්‍රේලියාවේ විශේෂයෙන්ම මෙල්බර්න් නුවර ප්‍රජාවගේ සහයෝගය මත මේ වෙනවට ක්‍රියාත්මක කරලා මේ වෙනවට විශාල ප්‍රගතියක් ලැබලා තියෙනවා. ඔය දැන් එවැනි ප්‍රදේශ තෝරගන්න විශේෂ හේතුවක් වුණාද ඒ ප්‍රදේශවල ජනතාවගේ දිලිඳු බව? ඒ ප්‍රදේශවල තමයි විශාල වශයෙන් අපේ සේවාවන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකද මේ ප්‍රදේශවල තමයි දුෂ්කර ප්‍රදේශ. උදාහරණයක් හැටියට මේ මිනිස්සුන්ට 3-wheeler එකක් එහෙම නැත්නම් බස් එකක්වත් මේ මිනිස්සුන්ට සමහර වෙලාවට ලබා ගන්න බැරි අවස්ථා තියෙනවා. ඒ රෝගීන්ගේ රෝගී භාවය නිසා ඒගොල්ලොන්ට කොහොමත් පොදු ප්‍රවාහන වාහනයක යන්න අපහසුයි. ඒගොල්ලොන්ට අපේ ගිලන් රථවල dual air condition ඊට පස්සේ stretcher facilities නිදාගෙන යන්න ඒ පහසුකම් තියෙන හන්දා ඕනට ඒ ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න රෝහලට යන්න ප්‍රතිකාර ලබාගෙන නැවත ගෙදර බලා එන්න ඒ අවශ්‍ය පහසුකම අපි ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙහි ඉඳලා අපි ලංකාවේ ඒ දුෂ්කර ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්මාන්තයේ වගේ ඒ ප්‍රදේශවල ගිලනුන්ට අපි ලබලා දීලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට රෝගීන් 30000කට පමණ ප්‍රමාණයකට පහුගිය වසර 9 මාර පුරාම අපි මේ සේවාව ලබලා දීලා තියෙනවා. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන වර්තමාන තත්ත්වයත් එක්ක මේ ව්‍යාපෘතිය කරගෙන යද්දී දැන් ඔබට විශේෂ අභියෝග වලට එහෙම මුහුණ පාන්න වෙන්නේ නැද්ද? විශාල අභියෝග තියෙනවා. රටේ උද්දමනය සමග මුහුණ දෙන්න
ඊට අමතරව වසංගත තත්ත්වයක් සමග විශාල අභියෝගයක් අපිට අපේ කාර්ය මණ්ඩලයට තිබුණා. ඉතින් මේ සේවාව පවත්වගෙන යෑමේදී උදාහරණයක් හැටියට අද සුපර් ඩීසල් වර්ගයේ ඉන්ධන ලබා ගන්න රුපියල් 500ක් විතර ලීටරයකට වැනි විශාල වියදමක් යනවා. ඉතින් රට පුරා දුවන බස් වගේ මුළු දවස පුරා දුවන මේ වගේ ගිලන් රථ සේවාවකට ලොකු ෆ්ලීට් එකකට ඒ අවශ්‍ය ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලබා ගන්න අපිට විශාල මුදල් සම්භාරයක් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔවුන්ගේ මානසික සුවය, මොකද ඔවුන් තමයි අපි මෙහෙන් මුදල් ඇරියත් ඔවුන් තමයි අවසාන වශයෙන් කරුණාව, දයාව ඒ රෝගීන්ට අවශ්‍ය දේ ලබලා දෙන්නේ ඒගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ මානසික සුවයකින් ඉන්න ඕන, ඒගොල්ලොන්ගේ පවුල් නඩත්තු වෙන්න ඕන, ඒ සේවාව ලබලා දෙන්න. ඉතින් ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ සේවා මේ ස්ටාෆ් එකට අපිට පඩි වැඩි කරන්න වෙලා තියෙනවා උද්දමනයේ සමග ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිකාව ගෙන යන්න. ඊට අමතරව මේ නඩත්තුව, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට ටයර් එකක් අද රුපියල් ලක්ෂයක් පමණ මිලක් යන්නේ. ඒ කියන්නේ එක වාහනයකට අලුත් ටයර් 4ක් දාන්න රුපියල් ලක්ෂ 4ක් යනවා. ඉතින් අපේ වාහන 10කට එකපාර ටයර් දාන්න රුපියල් ලක්ෂ 40ක් විතර ප්‍රමාණ වුණ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ උද්දමනයේ සමග ඒ ඇවිල්ලා ටයර් විතරක් නෙමෙයි, බැටරි අවශ්‍යයි, පාර්ට්ස් අවශ්‍යයි, ඒ අවශ්‍ය සියලුම දේවල් මේක පවත්වගෙන යන්න විශාල වශයෙන් අභියෝගයක් අපිට තියෙනවා. ඊට අමතරව වසංගත කාලයේදී PPE ලබා ගන්න, ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ personal protective equipment, personal protective ඒවා ලබා ගන්න විශාල මුදලක් අපිට ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේක පවත්ව ගන්න විශාල අභියෝගාත්මක තත්වයක් රෝගීන් වැටිලා තියෙන ඒ මිනිස්සු අපි 2019 දක්වා අපි ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරපු රෝගීනුයි අද දකින්නකොට රෝගීන්ගේ තත්ත්වය විශාල වශයෙන් කබලෙන් ලිපට වැටිලා කියලා කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක අද ඕනින්. හොඳයි. දැන් එවැනි සත්කාරයකට දායක වෙන්න විශේෂයෙන්ම අපේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ වැඩසටහන් නරඹන පිරිස බොහෝ දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඉතින් එවැනි අයට අවශ්‍ය නම් මේ සිරිත් ධර්මවර්ධන පදනමේ මේ ගිලන් රථ සේවයට යම්කිසි දායකත්වයක් ලබා දෙන්න කොහොමද උන්නේ සදා සම්බන්ධ වෙන්නේ? උන්ට දුරකථනයෙන් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් 04329 77791. එහෙමත් නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ට ඊමේල් එකක් අපිට එවන්න පුළුවන්. මට එවන්න පුළුවන් binner@cdfcharity.org. ඒගොල්ලොන්ට වෙබ්සයිට් එකට ගිහිලා බලන්න පුළුවන් www.cdfcharity.org. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ට YouTube එක හරහා විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. Google එකට ගිහිල්ලා ගැහුවම CDF Charity YouTube කියන වචන ටික ගැහුවම ඒගොල්ලන්ට YouTube channel එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් පවුල් එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාර වලින් ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇම්බියුලන්ස් එකක් ස්පොන්සර් කරන්න. ඒ හරහා අපි ඒගොල්ලෝගේ නම සඳහන් කරනවා. එමගින් මලගේ ඥාතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක විශේෂයෙන්ම පල්ලියකට, පන්සලකට, පාසලකට ගොඩනැගිල්ලක් හදනවා වගේ වැඩක් ඒක. එහෙමත් නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට බර්ත්ඩේ ෆන්ඩ්‍රේසර් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් ක්‍රම විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපිව ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කරලා තියෙනවා ඔස්ට්‍රේලියන් ටැක්ස් ඔෆිස් එකෙන්. එතකොට මේකට ලබා දෙන ඕනම මූලාධාරයක් මාසිකව හෝ ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්. හොඳයි. ඉතින් මෙවැනි දේවල් වලට දායකත්වය සලසා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට එක හොඳ පණිවිඩයක්. ඉතින් මෙවැනි මේ ව්‍යාපෘතිය විශේෂයෙන්ම තවදුරටත් ඉදිරියේදීත් මීටත් වඩා සාර්ථකව කරගෙන යන්න අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, ධෛර්යය ඔබට ලැබේවා කියලා අපි ශ්‍රී ලංකා මෝනින් ෂෝ වැඩසටහන වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව අපිට ලබා දුන්නාට.